बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। छिंदवाड़े की भूमि पावन, हर सहजी करता कोटि नमन। माँ निर्मल का जहाँ जन्म हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। छिंदवाड़े की भूमि पावन, हर सहजी करता कोटि नमन। माँ निर्मल का जहाँ जन्म हुआ, मानवता का कल्याण हुआ, मानवता का कल्याण हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। तुम ही सूरज हो, तुम ही चंद्रमा, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। बननार गोल है मोक्ष का द्वार, जग का माने खोला सहस्त्रार। जागृत कर जन जन तार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। बननार गोल है मोक्ष का द्वार, जग का माने खोला सहस्त्रार। जागृत कर जन जन तार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। तुम्ही पर्वत तुम्ही समुंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। सारे जग में तेरे नजारे माँ, सभी सहजी तुमको प्यारे माँ। अनगिन हम पर उपकार किए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए। सारे जग में तेरे नजारे माँ, सभी सहजी तुमको प्यारे माँ। अनगिन हम पर उपकार किए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए। आई हो ऐसी चैतन्य
बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। हम में इतनी शक्ति, चरणों की माँ दे दो भक्ति, इस धरती को स्वर्ग बना दे हम, बस सहज योग फैला दे हम। भर दो हम में इतनी शक्ति, चरणों की माँ दे दो भक्ति, इस धरती को स्वर्ग बना दे हम, बस सहज योग फैला दे हम, बस सहज योग फैला दे हम, बस सहज योग फैला दे हम। शुद्ध इच्छा यही है मन में माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन 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 माँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, श्रीमा शरणं गच्छामि, श्रीमा शरणं गच्छामि। घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, श्रीमा शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का फाग उठे, जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का फाग उठे, इंसा की वो आग उठे,
मानव में पशु जाग उठे। धरती की काया कांपे, अंबर जगमग उठे। बोल तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, श्रीमां शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे। माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे। धरती की काया कांपे, अंबर जगमग उठे। बोल तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, श्रीमां शरणं गच्छामि, श्रीमां शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन मन के, व्याकुल मन का अंधियारा। जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा फले। सुख शांति జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనమందరము శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మములకు మన శిరస్సు వంచి ప్రణామం చేసుకుందాము. మన హృదయ ప్రార్థనను చేసుకుని ధ్యానాన్ని మొదలు పెడతాము. మనమందరం శ్రీ మాతాజీతో ఇలా చెప్తాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని పరిశుభ్రపరచండి శ్రీ మాతాజీ. మీ పాద పద్మముల యందు మాకు ధ్యానాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము.
రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు పెట్టి, అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ చిత్తదేవత శ్రీ మాతాజీ. మా చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా మాలోనికి తీసుకొని రండి శ్రీ మాతాజీ. మా ఎన్లైటెన్ చిత్తంలో ఉండవలసిన అన్ని రకాలైన అవరోధాలను, అన్ని రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ను తొలగించి మా చిత్తాన్ని పరిశుద్ధం చెయ్యండి శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకొని ఇప్పుడు 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రము తీసుకుందాము.
మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుకి ఉంచి కుడి చేతిని భూమాత మీద పెట్టుకుందాం. మన చిత్తాన్ని మన లెఫ్ట్ మూలాధార పైన ఉంచుకుందాము. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా లెఫ్ట్ మూలాధారలోనికి రండి. శ్రీమాతాజీ, మా లెఫ్ట్ మూలాధారలో ఉన్న అన్ని రకాలైన మలినాలను తొలగించి, నెగటివిటీస్ని తొలగించి, నిర్మల గణేష తత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. శ్రీ గణేశుని యొక్క సత్వివేక బుద్ధిని, అమాయకత్వాన్ని, మంగళకరతను మా లెఫ్ట్ మూలాధారలో ఉన్న శ్రీ గణేష తత్వానికి ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. శ్రీ నిర్మల గణేష సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మల గణేష సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచుకొని మన చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార పైన ఉంచుకుందాం. మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా మధ్య మూలాధార చక్రాన్ని పరిశుభ్రం చేయండి శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ గణేష స్వరూపులు తల్లి. మా మధ్య మూలాధార చక్రములో శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేసి శ్రీ గణేశుని యొక్క గుణగణాలను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ గౌరీ గణేష సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ గణేష సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
సంపూర్ణ చిత్తము మధ్య మూలాధార మీదనే ఇంకొద్దిసేపు మన కుడి చెయ్యి శ్రీ మాతాజీ వైపుకి, ఎడమ చెయ్యి భూమాత మీద, మన చిత్తము రైట్ మూలాధార పైన పెట్టుకుందాము. మా శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా రైట్ మూలాధార చక్రాన్ని పరిశుభ్రం చేయండి శ్రీమాతాజీ. మా రైట్ మూలాధార చక్రానికి శ్రీ కార్తికేయ తత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మాలో ఉన్న పశు ప్రవృత్తిని, రాక్షస ప్రవృత్తిని సంహారం చేసి మీ ప్రేమకు వర్తిగా మమ్మల్ని మార్చండి శ్రీమాతాజీ. శ్రీ కార్తికేయ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కార్తికేయ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపుకు పెట్టుకొని శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాలోని కుండలిని మాతను సంపూర్ణంగా జాగృతి చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ కుండలిని మాత, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ కుండలిని మాత శ్రీ మాతాజీ. మాలోని చక్రనాడులను సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేయండి తల్లి.
మన కుడి చేతిని మన హృదయం మీద పెట్టుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, మేము పరిశుద్ధ ఆత్మస్వరూపులము. శ్రీ మాతాజీ, అందరము చెప్దామండి. శ్రీ మాతాజీ, మేము పరిశుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపులము. శ్రీ మాతాజీ, మరి ఒక్కసారి చెప్తాము. శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మేమందరము పరిశుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపులము తల్లి. మేము సహజ యోగులము తల్లి. మా హృదయ ద్వారాలను తెరిచి మీ యొక్క ప్రేమను, కరుణను మా హృదయంలో నింపండి. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయాన్ని మరింతగా విశాలం చేయండి. శ్రీ మాతాజీ, రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు పెట్టుకుని సంపూర్ణ చిత్తము సహస్రారంలో కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చున్నాము. శ్రీ మాతాజీ, మా సహస్రార చక్రాన్ని మా సహస్రార చక్రంలో సదా మీరు కొలువై ఉండేటట్టు
ఉండండి శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, ఈ బుద్ధ పూర్ణిమ సందర్భంగా మాలో బుద్ధుణ్ణి అవేకం చేసి, జాగృతి చేసి, శ్రీ బుద్ధ తత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో మనము శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనము 1992 బుద్ధ పూజ సెకండ్ పార్ట్ విందాము. What is the spirit? Spirit is boundless. It is a free expression of God's love. So when it comes to the free expression of God's love, the compassion, the love, then one has to understand, do we do that or not? Even now there are many conditionings which are still working in us. For example, some of you are like this, that I belong to this nationality, to that nationality, I am this, I am that. We are very proud of that. We cannot mix up with other people. We are too high for the other people, or something like that. You are now become a universal being. So how can you have these stupid limitations which are mythical again? So one must see, introspect and find out if we are having... What's the matter with her? Take her away. Also with your children you must see, you see, very important how they behave. If they are aggressive or how they behave is very important, because they are also Buddhas, they are also realized souls, but they have certain conditionings in them and they are behaving according to those conditionings. Now, as it is, we can see there is light within us. What happens? That we start seeing what's wrong with us and we just drop it out. But even when you see that, if you cannot drop it out, then must know that you need more of power. Then you must learn how to raise your kundalini, how to be connected with the divine power all the time, so that you are in thoughtless awareness and that you grow within yourself in a depth. I find the conditioning that is very much lurking still is my and mine in Sri Lanka Yogis. Like before this, what I had heard about, say, English or all Western people, because I am talking to the Western people here, that they didn't care for their family, their wives, their children. Every third day they were divorcing, or fourth day they are running off with some other husbands or something like that. Now I find they stick like glue. Wife becomes very important, husband becomes very important, my house becomes very important, my children become very important. And first they were not interested in children, now they are sticking on to children like as if with some glue. It's impossible for them to tell that, see,
children belong to the Sangha, to the collectivity. You don't think this is your child. Once you start thinking like that, then you are limiting yourself and getting into problems. The country-wise also, the problems are reducing very much, I should say. Also, we don't like to be racist. I know people hate those who are racist. They want racialism to go away. As in India, I've seen Sahajogis want all the caste system must go away, because these are self-destructive. So we start seeing in ourselves what is self-destructive, what will destroy me, then what will destroy my family, then what will destroy my country, and what will destroy the whole world. All these ventures which are just the opposite of your constructive life, you start seeing, you see your derailment, you see you are going towards destruction, and you can stop it. And that is very important, only possible if you try to introspect yourself and meditate and see, have I got this quality? Some of them are very proud of their certain temperaments. Like, I am like this, what to do, mother, I am like this. No more. Now all your beautiful qualities have been awakened by your Kundalini. Shows that nothing was dead, nothing was finished. They were all there intact. And when the Kundalini started rising, she just awakened all those beautiful qualities. Apart from that, in the Guru Puja I will tell you what all has happened. Of course you must have seen in Sastar Puja, I told you about yourself, that what you have achieved, you have no idea as to what powers you have got. But in Guru Puja I will definitely tell you what is the thing that is Sahaja. It's one of the most precious thing that a human being should have known long time back. It is not only talking about God, it is not only saying there is divinity within you, but the effectiveness of that. So you don't need any science. You have any problem, all right, give a bandhan, finished. So simple. If you want anything, just give a bandhan, it's finished. You want to give realization, you raise that. That's Kundalini is raised. Everything that you can do with science, you can do with Sahaja. We are also computers. Sometimes I say something, say, Mother, how do you know? So I am a computer, no doubt. But you all are computers. Only thing you have to develop your depth. Now you are on the right lines. So we don't need this science which can destroy all of us. Everything can be done through Sahaja. And this is what I'll explain to you in Guru Puja, how you become so capable. So please have self-esteem. You must have self-esteem and understand that you are a Sahaja. First and foremost, you are a Sahaja. And as Sahajogi, you have to achieve that state where you become absolutely capable of doing whatever science can do, whatever anybody could do. This is the real Siddhi, means you become an embodiment of all the powers. There are some people who come and tell me, Mother, we can't open our heart. I mean, I don't see you have an open heart surgery. But to open my heart means just see what's wrong with you. Can't you feel compassion? But I've seen people having an open heart for a dog or for a cat, but they don't have open heart for their children sometimes. Now, how can you not have an open heart in Sahaja Yoga? That's the first place where the spirit exists, and it emits its light. And when it emits its light, that's the first place where you see the life of a person who is full of love. So how can it be there is this problem that I can't open my heart? This must be coming because you have only ego but no self-esteem. So Buddha
is the one who is the killer of evil. He is the killer of evil. He is, as you have seen it, he is moving on your Pingala Nadi and comes and then settles down on this side, the left side. He is the one who is the controller of our ego, and how he has tried to compensate this right side. First of all, you must have seen the laughing Buddha. He is very fat, and a person whose right side is very thin. He is never laughing, never smiles even. Even if you tickle, he may not. So, they have shown Buddha as a person. He'll have many children sitting on his stomach all over his body and everywhere, and he'll be laughing. So just see how they have shown the compensation of Buddha, the one who is the controller of our right side. So how he controls our right side, just laughs out of it. He makes fun of himself, he makes fun of everything. Anything they see, for example now, as he said, don't see any drama. Alright. I say you see every drama. But in that you see with your enlightened consciousness, you can see the stupidity of it and enjoy the stupidity. For example, this Elizabeth lady was married 8 times or something, 9, I don't know how many times she was married, I've lost count. So these stupid people went there, 3,000-4,000, imagine, more than you people. Were standing around, and there were helicopters who were sending parachutes down, and everybody was so much enamored, and the parachuters were falling on the trees, sometimes falling on the people. And it was all in the newspaper, a big news for these Americans, you see. So you should see the stupidity of that. If you could see the stupidity, then it's all right. But if you become one of those spectators and think that, oh, what a thing is the... what a luck that I've been able to see this lady, such an inauspicious person, going for her honeymoon. Then, you see, anything you see. Now say, I went to Rio and they showed me the way they are having carnival. My God, I felt like vomiting. If it is something stupid, you can see the essence of it. If it is something humorous, you can see the essence of it. So what happens with that attention? That you see to the essence of the whole thing, related to reality. Compared to reality, it is stupid. In the light of reality, it is stupid. It can be mythical, it could be false, it could be hypocritical, all kinds of things which are not reality. But if you are a Sahaja, you should be able to see that point and enjoy. I have seen children do that very easily and they understand. Up to a certain age, then I don't know what happens to them. But say when I had my children, they used to go to see Ram Leela, you see. Very small they were, at those school, they were studying in school. Every day they would go with our servant to see. All the servants would have a Ram Leela and they would go and see. And they would come back and tell me all the fun about it. And they said, today Dashrath and his wife, you see, had such a fight. And suddenly we discovered both were men in that fight, you know. They were fighting each other. Something like that. And every time they used to tell me the fun of it. But my servant said, look at our, this baby, they call them, the babies. See how they were enjoying, all the time laughing. They were so enjoying this Ram Leela as we were enjoying. You see the difference. These girls were laughing at the ridiculousness of the whole thing, while this fellow was thinking that they were really enjoying it and all that whole thing. So this is the understanding. Same thing when you see what is your reaction. That depends on your chitta, on your attention, which is enlightened. And enlightened attention reacts.
in a very different manner than a stupid attention or a confused attention or the attention which is full of negativity. So, one has to judge how you react. Like I saw one funny punk fellow come to me. I said, why do you do like this? So one Sahaja said, Mother, you shouldn't say like that. I said, why? You see, after all, that's his religion. I said, really? This is his religion. So the fellow says, what's wrong? I said, wrong is that you have no identity. You have no self-esteem. That's why you try to paint yourself and try to show that you are this and you are that, which you are not. Why don't you become what you are? And that fellow became a Sahaja later. And this is what we have to see, that we have to accept what we are, and we are the spirit. And if we are the spirit, then we have to live and enjoy and do whatever is necessary. But there are 4 things which Buddha has said very nicely, which all of you should say every morning, I think, to understand. So first he says, Buddham Sharanam Gacchami. I surrender myself to Buddha. Means I surrender myself to my awakened attention, to my awakened consciousness. Buddham Sharanam Gacchami. This is very important to know that he said it again and again. Then he said, Dhammam Sharanam Gacchami. That is, I surrender myself to my dharma. Dharma is not what is outside these religions which are mythical and which are gone into some sort of a perversions, but the religion within myself, the innate religion. I surrender myself to that, which is righteousness, which you know very well, what are the real things within us which gives us all the value system. Then the third thing he has said, Sangham Sharanam Gacchami. I surrender myself to collective. You have to meet. I am trying my level best to get some place where you can all meet, even in the name of a picnic or anything, at least once a month. Sangham Sharanam Gacchami is very important, because then you know that you are part and parcel of the whole, that a microcosm has become the macrocosm, that you are a part and parcel of the Virat, that you become aware of it. And that is how things work out very fast. That is how we help each other. That is how we discover a person who is negative, that's how we discover who is not. We discover a person who is egoist, who is not egoist. That's how we discover the people who are not at all Sahajogis, claim themselves to be Sahajogis, and we just give them up. You understand? Without coming to the collective, without being collective, you can never understand the value of collectivity. It is so great. It gives you so many powers. It gives you so much satisfaction and joy that one must in Sahaja Yoga first pay attention to collectivity. Even supposing there's something missing, doesn't matter. You just become collective. While coming to collective, you don't have to criticize others. You don't have to call names of others. You don't find faults with them. But you introspect yourself and know that why, when everybody is enjoying themselves, why am I the one sitting down and trying to find faults? Must be something wrong with it. If you can just pay attention to yourself as far as the defects are concerned, then I am sure you will become much more collective than when you start seeing the defects in other people. And no use seeing. Supposing I have a spot on my sari, I better clean it. But if you have a spot on your sari, what's the use of looking at it? I cannot clean it. You have to do it yourself. It's a simple thing. It's a very practical thing. And this kind of a practical... Can you hear me, all of you? Such a practical thing has to be done to understand that Sahaja Yoga is the most practical. Is the most practical because it is absolute reality. So with all these powers, with all these understandings, with
all this compassionate love. You have to be sure about yourself and know that you are all the time protected, guided, looked after, nourished, and helped to grow by this divine power which is all pervading. May God bless you all. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చొని ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. శ్రీ మాతాజీ గారు 1992లో మే మంత్లో ఇంగ్లాండ్లో శ్రీ బుద్ధ పూజలో ఇచ్చిన ప్రవచనము పార్ట్ 2 తెలుగు సారాంశం అండి. చాలా కాలం క్రిందటే మనిషి తెలుసుకొని ఉండవలసిన అతి విలువైన విషయములలో సహజ యోగా ఒకటి. అది భగవంతుని గురించి చెప్పటం లేక భగవంతుడు మీలోనే ఉన్నాడని మాత్రమే చెప్పడం లేదు, దాని యొక్క అమోఘమైన ఫలితం గురించి కూడా చెబుతుంది. మీకు ఏ విజ్ఞాన శాస్త్రంతోనూ పని లేదు. మీకేదైనా సమస్య ఉంటే బంధనివ్వండి, అది అంత తేలిక. విజ్ఞాన శాస్త్రం వలన చేయగలిగినదంతా సహజయోగం ద్వారా మీరు చేయవచ్చును. మనము కంప్యూటర్లము కూడా. అందుకు కావలసినది మీరు మీ యొక్క లోతుని అభివృద్ధి పరచుకోవడమే. ఇప్పుడు మీరు సక్రమమైన మార్గంలో ఉన్నారు. మీరు ఆత్మగౌరవం కలిగి మీరు సహజ యోగులమని అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి స్థితిని మీరు చేరుకొని విజ్ఞాన శాస్త్రం వలన సాధింపబడేదంతా పరిపూర్ణంగా మీరు చేయగలుగుతారు. కొంతమంది నా దగ్గరకు వచ్చి, అమ్మా, మా యొక్క హృదయ ద్వారాలను తెరవలేకపోతున్నాము అని అంటారు. మీలో వాత్సల్యం లేదా? ఒక్కొక్కసారి కొంతమందిలో కుక్కల మీద, పిల్లల మీద, పిల్లుల మీద ఉన్న విశాల హృదయము తమ సంతానం ఎడల వారికి లేకపోవడం నేను గమనించాను. కాంతిని ప్రసరిస్తున్న ఆత్మ యొక్క స్థానము హృదయము. ప్రేమతో నిండిన వ్యక్తి యొక్క కాంతిని దర్శించే ప్రదేశం అది. మీరందుకు భిన్నంగా ఉన్నారంటే దానికి కారణం మీ యొక్క అహంకారము, మీలో లోపించిన ఆత్మగౌరవం. బుద్ధుడు అహంకారమును సంహరించేవాడు. అతను మీ యొక్క పింగళా నాడిపై చలిస్తూ శిరస్సు ఎడమవైపున స్థిరపడతాడు. అతను మీ యొక్క అహంకారమును నియంత్రించేవాడు. మీ యొక్క కుడిపార్శ్వంలోని లోపమును భర్తీ చేస్తాడు. కుడిపార్శ్వపు వ్యక్తి ఎన్నడూ నవ్వడు, మొహంలో చిరునవ్వు కూడా ఉండదు. కానీ బుద్ధుడు లావుగాను నవ్వు ముఖంతోనూ ఉన్నట్లుగాను చిత్రీకరించబడ్డాడు. అంటే అతను నవ్వుతూ కుడిపార్శ్వంను నియంత్రిస్తున్నాడన్నమాట. అతను తనలో తాను తమాషా చేసుకుంటూ ప్రతి నాటకమును గమనిస్తుంటాడు. ఆత్మ సాక్షాత్కారము ద్వారా మీరు పొందిన చైతన్యంతో అందులోని అంటే కుడిపార్శ్వపు వ్యక్తిలోని మూర్ఖత్వంను చూసి ఆనందించండి. మీ యొక్క స్పందన మీ చిత్తము మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అది ఏదైనా దైవ సంబంధమైనదైతే మీ చిత్తము నిశ్చలంగా ఉంటుంది. కానీ మూర్ఖత్వంతోనో హాస్యాస్పదంగానో ఉంటే అందులో ఉన్న అసలు సంగతి మీకు అవగతమవుతుంది. అటువంటి చిత్తము కలిగిన మీరు ప్రతి విషయంలోని సారమును వాస్తవమునకు ఏదైనా సంబంధము ఉన్నదా అని చూడండి. సత్యంతో పోలిస్తే అవన్నీ కూడా మూర్ఖత్వం అని తెలుస్తుంది. పిల్లలు కొంత వయసు వచ్చే వరకు దానిని చాలా సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు. మీ యొక్క ఆత్మజ్ఞానము పొందిన చిత్తమును బట్టి మీ యొక్క స్పందన ఉంటుంది. ఆత్మజ్ఞానము పొందిన చిత్తము ఒక విధంగా స్పందిస్తే అందుకు భిన్నంగా మూర్ఖత్వముతో కూడిన చిత్తం స్పందిస్తుంది. ప్రతి వారి యొక్క స్పందనను సరిచూసుకోవాలి. ప్రతిరోజు ఉదయం మననం చేసుకోవలసిన విషయం గురించి బుద్ధుడు సూచించాడు. మొదటిది బుద్ధం శరణం గచ్చామి. బుద్ధం శరణం గచ్చామి అంటే నేను జాగృతి చెందిన చిత్తమునకు శరణాగతుడనై ఉంటాను. రెండవది ధమ్మం శరణం గచ్చామి. నా యొక్క ధర్మమునకు నేను లోబడి ఉంటాను. ఏదో చిల్లరగా ఉండే కల్పిత పురాణ మత సంస్థ కాదిది. దానర్థము ధర్మమైన నా అంతర్గత మతమునకు నేను శరణాగతుడై ఉంటాను. ఇక మూడవది సంఘం శరణం గచ్చామి. నేను సామూహికతకు బద్ధుడనై ఉంటాను. అందువలన కనీసము నెలకొకసారైనా విహారయాత్ర రూపంలోనైనా సహజయోగులు కలుస్తూ ఉండాలి. ఆ సంపూర్ణత్వంతో మీరు కూడా భాగస్వాములు. సూక్ష్మమైనది బహుత్తరముగా మారినది. మీరు మీ విరాటులోని ఒక భాగమయ్యారు. ఆ విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా శక్తులన్నీ వేగంగా పనిచేస్తుంటాయి.
ఫలానా వ్యక్తి దుష్టుడా కాదా అని మనము గుర్తించగలము. అహంకార లేదా నిరహంకార అని తెలుసుకోగలము. నిజమైన సహజయోగులెవరో, సహజయోగులుగా చెప్పుకుంటున్న వారెవరో గుర్తించి సహజయోగులు కాని వారిని వదిలివేస్తాము. సామూహికతలో మీరు లేకుండా సామూహికత యొక్క విలువను మీరెన్నటికీ అర్థం చేసుకోలేరు. అది మీకు ఎన్నో శక్తులను, ఎంతో తృప్తిని, ఆనందమును కలగచేస్తుంది. అందువలన ప్రతి ఒక్కరూ సహజయోగంలో ముందుగా సామూహికతకు ప్రధానం ఇవ్వాలి. ఏదైనా లోపమున్నప్పటికీ కూడా మీరు సామూహికతతో ఏకమవ్వాలి. సామూహికతతో ఒక్కరిగా ఉన్న మీరు ఎవరిని ఆక్షేపణ చెయ్యనక్కర్లేదు. ఇలాగ ఉన్నాడు లేక అలాగ ఉన్నాడని వ్యక్తులలో లోపములకై అన్వేషణ చెయ్యకండి. లోపములకు సంబంధించినంత వరకు మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి. సహజయోగము అత్యంత అనుభవంతో కూడి ఉంది. కారణము ఇది పరిపూర్ణ సత్యము. ఈ శక్తులు, అవగాహన, వాత్సల్యభరిత ప్రేమ వీటన్నిటితో మీరు మీ మీద నమ్మకం ఏర్పరచుకోవాలి. సర్వకాలముల యందు మీ యొక్క రక్షణ, మార్గదర్శకత్వము, పోషణ, పెంపకము, సహాయము ఇత్యాదులను సర్వవ్యాపకమైన దైవశక్తి మూలంగా పొందుతూ అభివృద్ధి చెందుతున్నారని తెలుసుకోండి. భగవంతుడు మిమ్మలను కాపాడుకాక అని శ్రీ మాతాజీ మనల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నారండి. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చుందాము. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ పాదపద్మములయందు మా అందరి అనంత కోటి నమస్కారాలను స్వీకరించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా తప్పులను క్షమించి మీ బిడ్డలకు మీరు ప్రసాదించిన ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని సంపూర్ణంగా మాలో స్థాపన చెయ్యండి శ్రీ మాతాజీ. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి శ్రీ మాతాజీ. మనమందరం కూడా తల్లి పాద పద్మములకు ప్రణామం చేసుకుందామండి. శిరసు వంచి ప్రణామం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు సామూహికంగా బంధం తీసుకుందాం. ఇంతటితో ఈరోజు యొక్క ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసింది.
మరలా రేపు మార్నింగ్ 5:30 సెషన్లో కలుసుకుందామండి. సహజ్ మ్యూజిక్లో ప్లే చేస్తారు, మనం ఎంజాయ్ చేద్దామండి. జై శ్రీ మాతాజీ.